Yes. First and foremost, my name is Jed Kodhiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. And yeah, it happens that today, guys, I'm having you guys here as and I know most of you guys mnaongojea, like you guys are waiting exactly huyu kijana atasema nini. What are the plans? What are you guys doing? And I want to say that the journey ni kwamba ni refu sana, and I wanted most of the ladies ambao most of the time tunaangalia zile masaibu ambao wanakumbana nazo, ni kwamba I wanted most of them ni kwamba wakujenge, sometimes they got that chance ya kuja kujiongelelea hao wenyewe. It happens that leo, wacha niongelee kitu moja, the kind of treatment our ladies are receiving while they are outside this country are a bit wanting. Nimekumbana na cases ambazo most of our ladies are being mistreated, na inasemekana kwamba agents are always, the pointing fingers are always on these agents. Now I want to ask, like, I want to say this, why is it that most of the people who are being talked about ni kwamba these are the only, let me add my friend here. Yes, Beatrice, welcome. Thank you, mambo. Niko poa, labda wewe? Mimi niko poa, labda wewe? So Beatrice, I had this topic na ambayo imekuwa ikinisumbua sana akili. Most of our ladies wamekuwa na shida. Unapata kwamba most of our ladies are being mistreated, are being molested, and ukitafuta usaidizi unapata kwamba there is nobody, totally nobody who can come in or chip in wakati tunataka usaidizi. And then the other thing ni kwamba why is it that most of these agencies, the pointing fingers inakuwaga sana kwa hao agents. Saizi msichana akipata shida, why is it that most of these agencies, kuna mtu alikuwa ananiuliza swali kama why is it that most of these agencies wanakuwaga wananyoshewa sana kidole, is like when you have a problem the only person you're going to point the finger at ni agent. Why do you think it is that way? No. I think leo mimi kenye nasema what I can say yes is that most of agents, when we were in training, they told us that when we go to Saudi Arabia, we are their responsibility. In case anybody has a problem, akipiga simu kwa ofisi hatasaidika, you see. So true. Tukumbe hiyo inakuanga ni kusweet talk ili uweze kunini, ili waweze, unajua the moment tumeenda, the moment watatunua pesa, once the pesa zimeingia, they don't need us anymore, you know. And then they give we become the control of the offices in Saudi Arabia. Wakati tuko huku Saudi Arabia, unajua sasa huyu Mwarabu anajua yes, pesa ililipwa, walitumana pesa Kenya, so sisi we have no, yani they will control us. And what I was thinking is that maybe these Arabs see us like monkeys or manini, because the way they treat us, even their dogs, they cannot treat them like that, you see. I'm saying the truth because now you cannot do, yani uwezi fanya kitu mbaya kwa mwanadamu mwenzako kama unamuonanga yes, this is a really human being, and they know that wamelipa Kenya pesa, ambapo wanajua Kenya is a corrupted country, that even if they cannot even talk because they only silent them with money, you see. So what I can say, Edgar, ni kwamba how agents wa Kenya, if they could come up with rules, even if they are going to sell us in Saudi Arabia or in another country in Gulf, if they can set rules that governs their ladies, kama wanasema kwamba nikikupea huyu msichana akipata tatizo we will deal with you, unaona. But you find that men of agents wana support agents wa huku. Men of agents, they support Arabs, Arabic offices, unaona. You find that hata ukicomplain, you know, hata now Edgar ukuwe my employer, ama
alafu ni complain to my source mahali nimetoka. The problem, ukipigiwa simu you have to kujitetea. Is that true? You have to kujitetea, and you can talk many bad things about your employee. So what happens is that Arabs know that Kenya are very corrupted, and when they give them money they are silent. Wacha nikwambie. So mimi ile kitu naona tukitoka Kenya tunaambiangwa we are tutasaidiwa when you call any of the office, maana hata unapata director na kupea namba ya simu, then try to call him or her, hata chukua simu. But when you are in Kenya, for example, uko kwa training, umemaliza training, umeenda home, upigiwe simu uende medical, nakwambia what they will talk to you. Yes. My Rashid, I don't know why you are muting your mic. I think you're muting. Let me unmute. I don't know why you are muting your mic. So guys, the kind of conversation we are There's too much where I am. There's too much noise, so like that's why I've muted. Kuna tuko wengi. okay, si unaweza excuse yourself just a bit, tuchangie kidogo So it's okay. Fine. Let me excuse myself. Okay. Meanwhile, our viewers, the conversation of today ni kwamba we have a lot of things to discuss. Meanwhile, as we continue guys, I'm discouraging mimi 100 like not mimi kidogo like naweza sema kwamba if you guys you are traveling all the way kutoka Kenya kwenda maeneo za this I call the country is called Lebanon. I want to say that mimi I totally am like I discourage people from not traveling to Saudi Arabia, not Saudi Arabia, to Lebanon, yeah. If you guys you are going there you are going to Lebanon to as a house help, I want to tell you this guys, there is time utapata shida. Do you know how many cases are unreported? How many cases do we have in Lebanon that have been unreported cases in Lebanon? The cases are rampant na cases zao zimekuwa mingi sana. I want to give this example in a layman language so that everybody get to understand exactly why I'm discouraging people to travel to Lebanon. The first thing is that between Kenya and Lebanon, we don't have a bilateral agreement between the two countries. Now, also, we don't have an embassy in Lebanon. We don't have an embassy in Lebanon. So if a Kenyan in Lebanon has an issue, you are having a problem, guys, it is so difficult for somebody to assist because there is no embassy you can run to. That's why most of our ladies are being buried without even the awareness of the families. Yet, this person somehow had the documents. You remember the story of Jacinta. Jacinta was buried in Lebanon. And, Jacinta being buried in Lebanon, it was like a hell because how can somebody be buried and yet the family is at Kenya, unaona? So everything I want to mimi, by the way, I discourage 100%, like I'm discouraging this. If you guys you feel like somehow mimi naongea vibaya or some people will feel like what I'm talking about ni kwamba si poa, I want to say that mimi I discourage people, our Kenyans Ni ladies network or anybody yangu who inasumbua ama nini? okay, I think your network iko na shida kidogo. Meanwhile, I'm trying to discourage Beatrice, kuna kitu ambayo najaribu kuzungumza hapa and I'm trying all my viewers to get to understand exactly why I'm discouraging wasichana kwenda kufanya kazi maeneo za Lebanon. I've seen a lot of cases in Lebanon that have gone unreported. The main reason is that these ladies hawana mtu wa kuwasimamia. We don't have an embassy in Lebanon. Now if you have an issue, it will not be like hakuna mtu atakusaidia haraka kusaidia, ni hakuna venye utasaidika kwa haraka, you see, unaona, hakuna venye utasaidika kwa haraka. Network yangu inasumbua. I think your network ndio iko na shida. Let me remove one from the mainstream. So naambia watu like when you're traveling all the way to Lebanon, zile issue ukipatana na shida, it's not always easy kusaidia mtu ambaye ako Lebanon, unaona.
because the first thing ni kwamba tuna embassy, and embassy is always everything. If I have an issue and naona kwamba sitasaidika, nakimbilia embassy. Now if you are in a country whereby we don't even have the bilateral agreement between the two countries, now you have a problem, how will you be solved? Wewe By unaona the way, yani. Mhm, by the way, I was talking today. I was talking to one of our agent back mhm, there in Roysambu. mhm, Alikuwa ameniambia sahii hata wakishikwa wakipeleka mtu Lebanon hata mhm, wanashtakiwa. Akaniambia Lebanon, mhm, Kenya haijulikani. Unaona? mhm, Lebanon, mhm, Kenya haijulikani, na alinieleza kila kitu. Kaniambia Lebanon ni mashambani. Unaweza toka Kenya tunaenda Lebanon, unaenda kulima. mhm, You see? And it is the poorest country. You mhm, see? Haina mhm, pesa. Unapata ule mtu analipa mshahara mkubwa ni 20k. Unaona? Na hakuna mhm, embassy. Hivyo ndivyo alikuwa ananiambia. Kaniambia sasa mtu akikubali kwenda Lebanon ni kama kujitia kitanzi tu. mhm. Watu wanapelekwa kwa mlango wa nyuma because hata saa hii inasemekana agent yote akipeleka msichana Lebanon anashikwa. But you know our country. You Mm. know our country very I, well. I, I want you to listen to this, Beatrice. Mm. Like I've followed like 2 to 3 people wenye wameenda Lebanon, and I ask Mm. them, huwa nauliza mi, by the way, I go straight to the point, alafu nikauliza swali the simple way, nikauliza, why Mm. are you guys traveling to Lebanon, and yet how was it possible, how was the process? Wengi wananiambia they were given like 5,000 Kenyan shillings, unaona, eti hii ukifika huko unapeana mahali, there is a place sijui unapeana pesa. It's like now it's like ukitransportiwa kutoka hapa mpaka huko, it's like wewe ni kama bangi, unaingia the other Mm. side kama bangi, you know. That's why Yani I'm illegally. discouraging everybody who is traveling all the way to Lebanon. Ukiambiwa kuna kazi Lebanon, mimi naweza sema kwamba usiende, kwa sababu the moment umeingizwa mahali kama bangi, the processing of this document as you want to come back to Kenya is now a long process. It's going to like to cost you Mm. everything nini, kwa sababu uliingia huko illegally, you see. Now, for Mm. now, if anybody anakuambia kuna kazi Lebanon, mwambie there is no need. Guys, stick to countries that we have an embassy. And everybody who is watching this, I think you guys, if you're traveling, enda mahali kuna embassy, so that ukipata shida kidogo itakuwa ni rahisi sana kusaidika. Unaona? I think that Yes. is the big message that I wanted also to pass to most of guys who are still planning to travel. Because if you travel and you don't have an embassy, it's going to Mm. be a bombshell. Because ukipatana na shida, how will you be sorted out? Hmm? Very true. They should know, by the way. Mm. Mm. I will repeat that statement again. Guys, Yeah. if your agent tells you that you are going to Lebanon, you have a right to kukataa because Lebanon, Kenya haijulikani. Unaenda huko illegally na utatumiwa vibaya because you are there illegally, because you cannot even speak to anybody because no representative wa Kenya mwenye ako Mm. wapi ako Lebanon. So afadhali uende zile countries zenye unajua ziko na embassy, at least hata Mm. kukileta shida hata unaweza deportiwa. Unaona? Mm. So hope watu wamesikia wenye wanatusikiza. That is very important because people, unajua hata wenye wanaenda huko they don't know, they are not told. By the way, unaenda kupata mambo yamebadilikia kule, na si mali unaweza tembea mguu urudi mpaka Kenya surely, you see. So people, we should be very careful. Traveling to these Gulf countries is not like us going to Uganda ama going to Tanzania. Imagine from Uganda to Kenya unaweza vuka miguu, from Tanzania to Kenya unaweza vuka miguu. But what about Gulf countries? So we should be very careful and tukue na clarification. Mtu na clarification ya venye unaweza saidika, unaona? That is what I can say, Edgar. So the worst part of it, mwambia, I was venye sina the other phone, ningekuwa na other phone hapa ningeonyesha. I have a Mm. certain lady ambaye when you look at her inasemekana kwamba alianguka kutoka kwa ghorofa, but when you look Mm. at her it's like somebody Mm. alimpiga, you see.
is like somebody who was responsible kumpiga. You Ako see? hai. Asai ako high but still ni mtu ambaye ako condition mbaya sana ya. Ako condition mbaya sana. The condition iko mbaya sana and ni kama macho hapa sijui iko aje. I don't know, mtu akianguka macho ni kama macho hapo inakaa sijui aje, amekonda, amefanywa vipi and hadi na feel I just feel it. Na feel like wow, this is not the right way to handle people. I don't know, Ako, wanasema kama mtu ako Lebanon. alianguka. Ako Ako Lebanon. Lebanon. You know how many let me just tell you nani Beatrice ni kwamba we have a lady by the name Jacinta. Jacinta was buried alikuwa buried Lebanon na kwao ni Kenya. You see? Imagine. Mtu anakuwa buried Lebanon na kwao ni Kenya. It's like huyo ana origin, you see? And you know, mimi wacha niwaambie kitu moja. Do you know how many bodies are still stuck in Saudi Arabia? You remember the story that I did? No, it's like these people wako na jokes mingi sana, yeah? Because imagine kuna ile story ya nilifanya story ya nani anaitwa nani? Kuna hii story nilifanya ya Felista. inaitwa huu? Wachana Felista. Felista still we are on hit. Bado tujamaliza story ya Felista. Kuna story nilifanya ya who is this? Kuna mtu nilifanya story yake hapa. Anaitwa nani huyo? Let me confirm. Kuna story nilifanya story ya anaitwa Hana Njeri, ilikuwa ni Karanja and Karanja was the one who was explaining this. Karanja ni bwana, yani ni bwana yake Hana Njeri. Hana Njeri inasemekana kwamba alikufia deportation. Imagine everything mpaka exit kutoka kwa nini imepatikana, but sasa hivi the body bado haijakuwa received, like the body hata mpaka saizi haijafika Kenya. Unakumbuka nani anaitwa nani? Mwanakombo. The process bado haijaisha. Kuna msichana hata jana, I think jana amekufa. Amekufa kwa sababu ya heart attack na alikuwa mekemboi. Sasa shida ni nini? Hizo vitu zote. Mimi hata unajua, wacha niwaambie kitu moja. I don't know why these the dead people are not being given that opportunity. And wacha nikwambie kitu moja. I want to caution some offices ambazo like these some of the agencies. Moso mimi naweza sema hata kwamba the one that mimi najua sana haijakuwa ikishughulikia wasichana ni Mudhuma agency. Mimi naweza sema kwamba if you guys amsaidii wasichana wetu wakati wanalilia wanataka shida, yani kwa shida, they are crying for help, they need that help and you are ignoring them. Now the worst part of it ni kwamba ni hiyo sasa. Why do you ignore somebody when somebody needs attention? Anataka ile attention, akuelezee yale vitu ambazo anapitia. Now the moment umemwassume akatoka akakimbia, now ile siku ambayo tuseme akipatana na siku tuseme apatane nayo, lakini akipatana nayo kibati mbaya na tuseme kwamba amepata kufariki akiwa nje. Do you know the process? Hiyo ni ngumu sana. Do you know the process of repatriation of the body to Kenya ni ngumu sana. Sana. Si rahisi. That's why mimi nasema kwamba these agencies they need to exactly mimi acha nikwambie, when somebody needs an attention, mtu ako kwa shida, like wacha nikwambie tu Beatrice, leo exactly kitu kama I think it was kitu kama saa 8 there is a lady kwanza alikuwa ananifuatilia sana, na some of the time kuna wakati aliniambia ako na asthma, alikuwa mpeleka hospitalini and then akasaidika. Now the worst part of it ni kwamba alikuwa mgonjwa, akaniambia eti mimi ni mgonjwa lakini bado wananiforce nifanye kazi. The same time mimi ni mgonjwa. Na nikajaribu kuongea na watu, kajaribu kuongea na ule agent wake Kenya, and then the only promise waliniambia eti they are looking upon that. Now imagine today yule kijana wa Waiguru anaamua ku take advantage of this lady and alikuwa ana kimapenzi harassing her kimapenzi. Is like somebody wants to I sleep with you, ile cha nguvu tu, mtu amekaza tu cha nguvu Now this lady aliniambia these things amekuwa akipitia, anajaribu kukataa mpaka anajaribu kukataa, lakini leo
ili ikuwe funzo. Nikamwambia akijaribu tena, we kama if possible you can also record a short clip of it, and then unaweza kuwa kama nayo kama evidence, ndio. So this lady akaenda akaweka simu yake pale pengine pazuri, akasikia ule kijana anakuja, na huyo kijana amemzoea kuja kumsumbua sumbua. Sasa hiyo kijana venye alikuja akaweka simu mahali. So this video imekuwa recorded, like the video was recorded clearly, and this lady sent that video to me. Imagine I was feeling this pain, how somebody is being sexually harassed. You see, the worst part of it. Now guys, and then when you call the agent, it's like these agents are too reluctant. Wako too reluctant. I told you guys there is a story, and there is a story of an agency, niliwaambia Mudhuma agency, and we are not going to be reluctant. We are going to air everything from the start mpaka mwisho. We are being, some people wanauliza nini. I want to expose these agencies ambao kuna wale pia, we have different type of agencies. Kuna wale watu ambao wanadanganya watu kumbe kuna pesa, they are opening an agency, and after collect pesa zile za commission, they tend to leave, they tend to run away, like they tend to close up everything na wameenda na pesa. These agencies, we decide now to expose them. Meanwhile, ile agency ambayo inajiita, it called what, this agency ambayo inajiita Mudhuma agency, na saizi nasikia kwamba pale kwa ofisi wametoa watu tamkini, wametoa watu, wataki watu wajulikani kwamba walikuwa pale, wametoa watu. The other part of it, wanasema kwamba the other part of it ni kwamba wanasema nini this but guys, the evidence is there. There is somebody who even was explaining venye Anita sijio kichwa yake ilikuwa imegongwa ikafanyikaje. We are having the evidence. Mimi niliwaambia what I only need is to, if you guys are still having those evidences about this, and you are one of these agency, yani you are one, uliwahi teseka through this agency, let us information, we want to compile them. The information we want to compile, we have that full information about this company. We need to have that full information about this company, because we will not sit down and see our ladies suffering, yet kuna watu wanakula vizuri, wanaishi vizuri, wanalala vizuri, yeah? Mtu anakula vizuri, anaishi vizuri, analala vizuri, yet our ladies are suffering. You see, that what pains me. Inani pain sana. That what pains me a lot. How do you afford to sleep? Msichana akikupigia simu na umwasimu, you see, msichana anakupigia simu na umwasimu, you guys you are issuing threats, mnataka kuthreaten kila mtu, which is not good. Which is not good. Different cases, we are receiving different cases every now and then. We are just receiving cases. Cases. Yes. Technical error, but I think I've solved it. How long are we going, guys, to be mistreated? How long are we going to wait for Mudhuma agencies to keep on, sharing things, talking about what they want to talk about? And I think, by the way, mimi nashukuru sana Pam. Let me just invite Pam here. Pam, add Pam to the mainstream. Pam, ushaenda kwa giza?
Niko kwa giza hapa. Thank you. It's fine, by the way, meeting you, Pam. Asante. First and foremost, by the way, we are to send our condolences to Pesh. You remember Pesh? Pesh from Qatar, alipoteza watoto wake wawili kwa nyumba, walipata kuchomeka, kitu kama hiyo. And I think I'll also visit the family during the burial ambayo itafanyika on Wednesday. I'll be there. Tutawatembelea. That's just sending our condolences to the family. Yeah. Okay. So, Pam, I'm having an issue, and this issue nahisi kwamba sometimes hadi kichwangu inagonga. You remember we are having cases kutoka Lebanon, We are having some cases kutoka Lebanon. Unajua kwanza, first of all, ni kwamba Lebanon, we don't have bilateral agreement between Kenya and Lebanon, So our wasichana wetu wakitolewa Kenya wanapelekwa kama bangi. Is like mtu anatolewa tu hapa anapelekwa huko kama bangi. Ukifika huko unaambiwa sijui kuna pesa fulani unafaa kupeana karibu shilingi 5,000 ya Kenya, unafaa change into dollars upeane huko. What is your intake on this? Wewe unaona aje mambo na Lebanon, wasichana wetu kuteswa Lebanon because we don't have an embassy? Na wasalimu wote ambao mko kwa show hii. Nataka niwasalimie usiku wa leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo wote. Mimi namshukuru Mungu ni mwema. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hisho. Mimi kitu ambacho naweza sema kuhusu Wakenya wenzetu wasichana ambao wako Lebanon. By the way, mimi ndio nimejua juzi hiyo kujua kuwa hakuna embassy Lebanon. Although kuna nchi kama Saudi Arabia ambayo iko na embassy, lakini Wakenya bado wanalia kuwa embassy haiwasaidii. Lakini heri iwe kuliko kutokuwa kabisa. Heri iwe, kwa sababu ni lazima nchi yetu ya Kenya ifanye jambo kwa ajili ya nchi ya Lebanon na wawe na mkataba. Kwa sababu sasa pale ukiwa pale uko illegal, ni kama mwenye uko Saudi Arabia Kemboi. Hani au yuko halali, uko pale vile Edika amesema ni kama banki, ambapo ni hatari sana kwa maisha ya wadada wetu ambao wako mahali pale. Na unajua most of wasichana ambao wako Lebanon inapeleka wasichana ambao bado ni wadogo, ambao bado serikali yetu ya Kenya inawahitaji, familia zao zinawahitaji. Most of girls wenye wanaenda Lebanon ni wasichana wa miaka kuanzia 18 to 21. Si kama Saudi Arabia na nchi zingine inaanza 21 kuendelea, at least mtu machua. So msichana huyo ambapo bado angali msichana mdogo, hajapitia experience, hana familia, bado maybe amesema wacha nitafute pesa. Na hiyo kitu huwa ina happen hivi, mnaenda training ukijua ya kuwa unataka kwenda kwa nchi ambayo iko halali kama Saudi Arabia, Qatar, Dubai. But wakati ambapo inafikia miaka, wanaanza kuwachuja, wanaanza kuchuja wasichana. Wanakuambia sasa wewe umri yako hairuhusu uende Saudi Arabia, umri yako hairuhusu uende Qatar wala wapi, kwa hivyo wewe utaenda Lebanon. Na kwa sababu una shida, unataka kazi na unataka kazi, inabidi uende hiyo nchi, na unaona haujui mambo kama hiyo yenye yanatokea, hujui kama maybe sio halali. Kenya yetu haina mkataba na Lebanon. Inakuwa kuishi nchi ambayo haina mkataba na nchi yako ni very dangerous, ni hatari sana. Alafu sasa siwezi jua kuhusu hizo 5,000 wasichana wanaitishwa, una change in dollars, sijui hizo pesa zinalipia nini ama huwa ni pesa za nini. So unaenda, ukishafanya kazi unakatwa kwa mshahara, ama sijui unalipia na unalipa wapi. Hilo ndio jambo pia tunaomba serikali yetu tusaidie, kwa sababu hatujui hawa wasichana hiyo pesa wanalipa kwa ajili gani. Ndugu Edgar, please.
tuwezi jua hiyo pesa ni ya nini. Maybe kama umefanya uchunguzi wako umejua hiyo pesa huwa wanalipa ya nini. By the way, pesa the some of these people, kuna watu waliniambia wao walilipa 3000, kuna watu walilipa 5000 Kenyan shilling. Now this money ni kama unataka kupitisha, ushaitaka kupitisha kitu lakini unataka kupitisha kitu illegally, yeah? So ili kufunika mtu yule mwingine macho asikuulize maswali, yeah? Unampea pesa fulani alafu anakuambia wewe ingia, unaona? Wewe ingia tu, unaona? Hiyo sasa, hiyo inamaanisha ni kama hiyo pesa huwa ni kama hongo ya kupitisha, ambapo ni hatari sana kwa wasichana wetu, kwa sababu hiyo ni hatari sana, kwa sababu 3000 ama hiyo 5000 ule ambayo anapokea yani anakusahau hapo, na wewe unaenda nchi ambayo hauna haki kuwa katika nchi ile, hauna utetezi wowote katika nchi ile, hauna yani hata serikali ijui uko wapi. By the way, nchi kama Saudi Arabia inalia kuwa iko na embassy, but embassy haisaidii, but ni vizuri embassy kuwa kwa nchi, ama nchi yetu ya Kenya kukuwa na ushirikiano na nchi. Ndio maana Mkenya ukienda pale, hata kama hawakusaidii, unajua ya kwamba nchi yangu ya Kenya iko na mkataba fulani na hii nchi yenye niko ndani, sio niko hapa kama sio kihalali. So chenye naomba serikali yetu, serikali ya Bwana Ruto, wajaribu sana, na Alfred Mutua kwa sababu ndiye anashughulika na vitu kama hizo, ajaribu sana wawe na mkataba na nchi ya Lebanon. Ni kwa sababu ya wadada wetu wa Kenya ambao wako mahali pale, na ni wa Kenya, wana haki ya kuhudumiwa, wana haki ya kuishi ile nchi wakiwa kihalali kama wa Kenya. Kwa hivyo hilo tu ndio mimi naweza sema ya kwamba serikali yetu kupitia Mheshimiwa Alfred Mutua achukue hatua, aweke mkataba kati ya Lebanon na Kenya. Ni kwa ajili ya wadada wetu ambao wanahangaika mahali pale, ambapo wadada wetu ambapo wanapelekwa mahali pale kupitia ile mlango, yani ile ya kupeana hongo ndio uingie mahali pale, but ukishapeana hongo, iwapo utapata shida, iwapo utapata nini, hata uwezi laumu serikali, ni kwa sababu serikali haina mkataba na Lebanon. Kwa hivyo serikali yetu iingilie kati na ikaweze kutusaidia sana, ni kwa ajili ya wadada wetu. Kuna wadada wengi mahali pale na ni kwa ajili ya kutafuta. Kwa hivyo Mheshimiwa Alfred Mutua, tunaomba atusikize na afanye jambo. Yeah, true. Alafu tumesikia kwamba tumesikia kwamba Alfred Mutua anapanga sana kwenda maeneo za Saudi, yani sana I think anataka kuja kutembelea hizi countries za Gulf. Meanwhile anapokuja huku, what kind of advice or message ungependa kumwambia? Okay, mimi kama mmoja wao wa Mkenya ambaye niko Gulf, kitu ambacho naweza ambia waziri wetu wa nchi za kama hizi nchi zenye tuko ndani ni kwamba tafadhali mheshimiwa, tunakuomba uwe na mikakati na nchi ambazo ni kama Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Lebanon, hizi nchi za Gulf, ukuwe nazo na mikakati na sheria za kulinda Mkenya. Sheria ya kulinda Mkenya, 1, Mkenya wakati ambapo anaingia nchi za Gulf, tunaomba Mkenya awe na siku ya mapumziko kwa kazi zake. Zaidi sana aongelee off. Wasichana wanafanya kazi, una imagine kufanya kazi miaka 2 bila siku hata moja ambayo unaweza pumzika. Kwa mfano nchi yetu ya Kenya inadhamini siku ya Jumapili
ikiwa siku ya mapumziko. Jumamosi kuna shughuli kidogo, but siku ya Jumapili ni siku ambayo ni siku ya mapumziko katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mheshimiwa, mimi ninakuomba tu kama utatembelea nchi za Gulf, uwe na maelewano na mikakati kuhusu wa king or king, sababu hizi nchi zinaruliwa na kings. Mikakati zenu tafadhali usisahau kuweka ya kwamba nchi yako ya Kenya, ukiwa na mfanyikazi Mkenya, ni lazima kila wiki siku ya Jumapili huyo mfanyikazi wako akuwe off. Ni kwa sababu hata nchi yetu siku ya Jumapili ni siku yetu ya kupumzika, siku ya kuenda kumwabudu Mungu. Hata kama nchi haina kanisa kama hii nchi niko ndani, but wacha upumzike. Unaweza pata hata nafasi yako wewe mwenyewe kama Mkristo, hata kwa room, bora uko off. Unaweza fast, unaweza omba, unaweza kuwa na muda wako wa kusoma Biblia, unaweza ingia hata live ya Churches Kenya, ukahudhuria kanisa, ukawa umebarikiwa kama wale wameingia kanisani. Kwa hivyo jambo la kwanza, Mheshimiwa Alfred Mutua, tunakuomba uwe na mikakati kwa ajili ya Wakenya ambao tuko Gulf, tuwe na off siku ya Jumapili. Mfanyikazi wa Mwarabu ama mfanyikazi yoyote ako Gulf, siku ya Jumapili ni siku yake ya kupumzika. Ama siku ya Jumapili, kwa sababu hao wanapumzika Ijumaa, but Jumapili iwe siku ya Mkenya kupumzika. Jambo la pili, Mkenya akiwa mgonjwa, chenye ninaomba pia aongelee mambo ya matibabu katika nchi za Gulf. Mkenya akiwa mgonjwa, ninaomba kuwe na specific hospitals za wale watu wako Gulf, specific hospitals kila sehemu. Ni kwa sababu ya yale mambo yanatokea kwa mahospitali huku. Ukienda tu hospitali yoyote, mara kuna mambo yanatokea, unaambiwa sign hii kitu na uelewi ni nini, kumbe una sign mambo yenye haistahili kwako. Wakati unaenda ile hospitali inakuwa ulisign na haukuelewa una sign nini, ama pengine wewe ni mgonjwa, hujui watu wa hii nchi wanataka kusema nini kukuhusu, unaambiwa unaingia theater, na pengine ugonjwa yako sio ya theater. Na kwa sababu uko nchi ya wenyewe, unakuwa sasa uko na ile mavutano, uelewi ni kwa nini unapelekwa theater, but ni kwa sababu hakuna mkakati na hakuna mtetezi. Ndio maana visa kama hizi mambo za figo na mambo ingine yanatokea. Ni kwa sababu hospitali ambazo tunapelekwa mpaka inafanya Mkenya akiwa mgonjwa kwa nchi za Gulf anaogopa kuenda hospitalini. Ni kwa sababu ya matokeo ambayo yako kule hospitali, sio matibabu mazuri, ni mambo mengine yenye si ya haki. Na si hata Wakenya tu, kuna most of cases, hata kuna dada Muganda mliona hata kwa media, ni kwa sababu alipelekwa hospitali na hakuelewa ni nini, akafanyiwa mambo yenye haistahili na akarudishwa Kenya. Kwa hivyo sisi wale ambapo tunaenda nchi za Gulf, tunaenda kutafuta maisha na sio kwenda kufaidisha. Mtu akakuuze figo, akakufanya nini, baadaye anakusafirisha unarudi nchi yako akijua ya kuwa utakaa muda mfupi na ukaondoke, ama unashindikania huku na unaondoka, unahaga dunia. So hiyo pia itasaidia sana Dr. Alfred Mutua, itasaidia sana muongelee afya za Wakenya. Alafu kuna wakati kumekuwa na mjadala ya kuwa kutakuwa na safe house. Safe house mahali ambapo ukiwa na shida, sio embassy Mkenya anaweza kimbilia. Kunaweza kuwa na safe house mahali kwa kila nchi. Kama hapa Saudi Arabia wanaweza weka safe house kwa
kwa kila nchi hizi za Gulf, safe house pia zikiwa na safe house ziwe na Wakenya wenzetu watrainiwe kutoka Kenya na waingie huku na wakuwe ma ex Gulf, wakuwe wale watu wamekuja Gulf, wanajua experience za Gulf, wanajua maisha ya Gulf, ndio wakuwe pale kwa safe house ambapo wanaweza elewa vile wanasaidia Mkenya wakati ambapo maybe kuna shida na amekimbilia mahali pale. Nikidhani kukiwa na safe house itatusaidia sana kama Wakenya wenye tuko Gulf, kwa sababu shida ikipatikana, safe house itakuwa kama nyumba yetu ya Kenya. Na pia watu ambao tunaishi ndani Waarabu wakijua ya kuwa kuna safe house, by the way ni watu ambao ni waoga sana, ni watu waoga sana. Mwarabu akijua ya kwamba uko na penye unaweza enda, pia yeye anakuheshimu. But sio tukae tu kwa nchi za wenyewe, ni kama hatuna mwelekeo, hatuna mbele na nyuma. So Mheshimiwa Alfred Mutua, ninakuomba ushughulikie wadada wa Kenya. Tumetoka nchi yetu ni kwa ajili ya kutafuta. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kukuweka mahali pale, na tunajua ya kuwa utatutetea na utatenda jambo na utaweka mabadiliko kwa wale watu tuko nchi za Gulf, na tutakushukuru sana mheshimiwa. Hilo tu ndio ombi langu, ni kwa ajili ya wadada wote ambao wako Gulf. Utusaidie mheshimiwa, ukaweke mikakati ili tuishi hizi nchi tukiwa tunajua ya kuwa pia nchi yetu inatutetea na tuko safe. Haya tuelika. Bona usikie. Yes. Okay, kuna hii kitu ambayo nimehisi kwamba sometimes nilikuwa nataka pia niozungumzie. Most of the time nimekuwa nikipata videos, some of them are distressing videos ambazo unaona wasichana wanakuwa mistreated, sexually harassed. Unaona kuna hii msichana hivi karibuni hivi leo hii hata ambaye naongoja mpaka saizi, I'm still following on her, ndiye ametolewa kwa nyumba anapelekwa mpaka kwa ofisi, which is going to take almost 9 hours, and tangu atoke saizi we are tumemaliza only 3 hours, yenye bado kuna 5 hours ambazo mpaka baada travel. Unaona this lady alikuwa anajaribu kunajisiwa, lakini kwa sababu ya ujanja wake na kujaribu kujinasua pale alijitoa. So after that she had to send the video, alitumia video kuonyesha kwamba akatumia agent wake Kenya. Agent wake Kenya akasijui kama alituma kwa ofisi ama aliongea tu. Sasa ofisi ikaambiwa ikasema huyo msichana yuko kwa gari aletwe. Now inasemekana kwamba ule sponsor wake ni kama alikuwa anashajua madam. Sasa madam venye alijua akamwambia delete hiyo kitu, wakadelete kila kitu not knowing that mimi kwanza alikuwa shanitumia video alikuwa shanitumia the video, I have it. So when we are calling the family, when we are calling the agent huo mwenye kwa Kenya to inform her, unaona venye msichana wako anafanyiwa huko. So we are waiting. I don't know exactly what these people are going to do, kwa sababu naona ni kama ananiambia tu, anaambiwa eti atulie tu atasaidiwa. And this is not the first time. Kuna hii video round hii nimepata videos karibu 3. Sio kama mmeziona videos karibu 3. The other one I even posted on my YouTube channel, but nilipost yani watu like trying to kufunika kila kitu, kuficha kila kitu, mtu asijulikane ni nani, kwa sababu ya unajua, kwa sababu hiyo video sio video ya kuonyesha watu, kwa sababu italeta ile ni kama unaharibia mtu, yani watu wengine watakuwa depressed kwa sababu ya ile video, akiona kwamba yeye alikuwa anaonyeshwa kwenye video fulani What is your intake on this, wewe ukiona wasichana kwamba wanakuwa mistreated in this manner? Okay. Hili ni jambo ambalo wasichana wetu ambao wako Gulf wanapitia mapito. Wasichana ambao wako Gulf wanapitia mapito magumu sana, na ndio maana nasema ya kuwa inafaa kuwe na sheria ambazo zitatulinda. Ikiwa mmoja wao niko Gulf, sheria ambazo zitatulinda ni kwa sababu wanaume, dhuluma za kimapenzi ziko kwa nchi za Gulf sana.
na once Waiguru madam anajua ya kwamba kuna vitu kama hizo hata na kijana yake ama nini, huwa hawapendi ukweli kujulikana, hasa video ni lazima watadelete. Niko na ushuhuda, kuna dada fulani ambaye sitamtaja, lakini kuna video ilikuwa ina trend kwa mtandao Mwarabu. I think hata watu waliiona huyo msichana akipapaswa hapo tu sitting room na Mwarabu, na kama alikuwa ameseti simu yake ama nini, na hiyo video ili trend sana akipapaswa. So kuna tu dada ambaye anajua vizuri, alichukua hiyo video akaiweka status. So vile aliiweka status na Waiguru madamu wako na namba yake, aliona hiyo video. Wakati aliona hiyo video, huyo dada ujue alikatiwa wifi, kwa sababu aliulizwa, mbona unaanika Mwarabu wetu kwa status bila anapapasa mtu? Huwa hawapendi, hata wakijua ukweli ya kwamba Mwarabu anafanya kitu kibaya na kunyanyasa kimapenzi, wanataka iishie kwa nyumba, hawataki mtu ajue. So ukishaona dhuluma kama hizo na hata unarudishwa ofisini, huwa wamehakikisha wamechukua simu yako, wamedelete. Which is naambia wasichana ambao tuko Gulf, tukue wise. Once unachukua hiyo video, dakika hiyo video inamalizika, hakikisha umetuma kwa watu 2 watatu ama hata kwa mtu mmoja kwa ajili ya kuwa evidence na kwa utetezi wako. Maana kuna mambo mengi yanatokea kama hata utachukua hiyo video na ukose kuitumia mtu ama kusave ikuwe kama evidence. Kila mtu huwa anapingana ya kuwa atoe evidence, ambapo kama hauna evidence kilio ndio unasema haki, lakini inasemekana unadanganya. Lakini dhuluma za mapenzi, kuna wadada wanapitia mapito magumu. Kwa mfano katika ile issue tulikuwa naye ya kusema ya kuwa ofisi za huku zinapia dhuluma, ni kwa sababu gani? Kwa mfano uko kwa nyumba kama hiyo, unadhulumiwa kwa nyumba kama hiyo kimapenzi, na we unajua ya kwamba sheria ambayo ulisoma kwa contract yako inakataa usidhulumiwe kimapenzi, upewe chakula, na pia Mwarabu hana haki ya kupiga. Hizo dhuluma 3 mtu unapata amekutana nazo, lakini sasa ni kwa sababu wale watu wako ofisini ni Waarabu, wewe ni Mwafrika, wale Waafrika wako ofisini wawezi kutetea, washapia badilika kuwa Waarabu. So inabidi ndugu Edika unaanza kuvumilia, unaanza kuwa na hali ambayo si yako, kwa sababu hata kama hiyo evidence utaenda nayo ofisini na huyo ambaye unaonyesha evidence ni Mwarabu, na huyu mwenye umeshtaki mwajiri wako ni Mwarabu, haya mambo hakuna vile huwa tunasaidiwa, huwa yanaisha hivyo. Yaani wanaassume yanaisha hivyo, mtu hausaidiki. After all, sasa wewe mwenye umeripoti na uko na evidence ya kwamba nilikuwa nanyanyaswa kimapenzi, hakuna hatua inachukuliwa. Hakuna hatua inachukuliwa na ni mambo yako hadharani. So mimi chenye nataka tu kuomba tafadhali, Mheshimiwa Alfred Mutua, pia kuhusu mambo ya dhuluma za kimapenzi, wasichana wanateseka ni kwa ajili ya dhuluma za kimapenzi, kwa sababu once hata kama utachukua evidence 2 na kama utanyamaza na hiyo mambo useme wacha ninyamaze nayo, Waiguru akijua ambaye ni madamu wako unachinjwa, utawawa. So kwa usalama wako unaona ya kwamba urudishwe ofisini, na ukifika ofisini unatoa evidence ya kuwa jambo ambalo limefanya nimetoka kwa hii nyumba, ndio hii inafanywa hivi na hivi na hivi. Hata same ofisi, wakati unapeana hiyo simu au regeshewi tena hiyo simu. Sasa wewe unapelekwa kwa room inafungwa huko hostel, na simu yako yenye iko na evidence na kila kitu ambayo pengine unaweza tuma Kenya ukasaidiwa na watu wa media ama na nini, unanyang'anywa simu na unapelekwa kwa room, unaenda unafungiwa. So tunaomba haki zetu pia, ni kwa ajili ya simu zetu tafadhali.
simu zetu, wacha simu inaitwa handset. Handset ni simu ya mtu, ni simu ya mtu ya mkononi. Wacha tuwe huru na simu zetu, ni kwa ajili ya kutulinda, ni kwa ajili pia ya kuwa tuwe huru kwa evidence ya mambo ambayo tunapitia na changamoto ambazo tunapitia. Ni kwa sababu ukifika ofisini unyang'anywa simu na ukirudishiwa hiyo simu wamedelete kila kitu, ijapokuwa kilio chako kimefika pale ofisini na hakuna hatua imechukuliwa, hakuna vile pia utaendelea kupata usaidizi. Ni kwa sababu simu yako imechukuliwa na ofisi, ofisi ndio inaweka simu, which is not good. Kwa hivyo Mheshimiwa Alfred Mutua, jinsi ambavyo Kenya mlitoa sheria ya kwamba Mkenya ajiwekee passport yake, ninawashukuru sana kwa hiyo, na kama mheshimiwa ambayo waziri ambao unatusimamia sasa watu tuko Gulf, tafadhali sheria iwekwe, simu ya msichana ambaye anafanya kazi kwa nyumba ya Mwarabu iheshimiwe, na Mwarabu ama ofisi isiwe na ruhusa ya kuchokora simu ya msichana wa kazi, ni kwa sababu ya evidence zake kwa mapito ambayo anapitia. Ni hayo tu ndugu Edika, na naomba serikali iingilie kati kwa sheria kama hizo. Jinsi tunajiwekea passport, simu ya msichana ambaye ni kadama kwa nchi yoyote, Mwarabu asiruhusiwe kama boss ama ofisi kumiliki simu ya mtu. Mtu mwenyewe hata ukiwa ofisini umiliki simu yako. Ni mambo mengi sana yatajitokeza, ukweli itatokea, na unajua ukweli huweka watu huru. Kwa hivyo kama wataruhusu kila mtu hold simu yake, hata ukiwa ofisini, hata ukiwa wapi, hii mambo haitasumbua. Ni kwa sababu tutakuwa jambo likitokea, evidence inaonekana wazi na tunajua jinsi tunasaidia mwenzetu. Ni kwa sababu hata mtu akifika ofisini ashanyang'anywa simu, hata kama mlikuwa mko katika harakati za kumsaidia, sasa hamwezi mreach, so inakuwa hana haki na hakuna mwenye anaweza msaidia, na kwa sababu amefungiwa na hana simu, inakuwa vigumu sana kusaidika, ambapo tunaomba Mheshimiwa Alfred Mutua uingilie kati na ukaweze kuongelea jambo hili na kuweka mikakati na nchi za Gulf ili tuwe huru na tuishi maisha ambayo sio ya kifungu, maisha ambayo tuko free. Edgar. Yes. Unajua kuna kitu nawaza sana kufikiria. Nafikiria sasa hivi huyu msichana umemwambia almost this safari inachukua almost kitu kama 9 hours. Itakuwa aje? Like what are these people planning with? Because kwa sababu alinyang'anywa simu wakadelete everything. Imagine wali delete everything from that phone. So I'm wondering exactly how is this lady akifika ofisi atakuwa anatritiwa aje? Ofisi ndio kuna mateso sana kwa nchi za Gulf. Hata ukitoka kwa Mwarabu sasa akienda ofisini, hiyo simu itakabidhiwa tena ofisi, huyo msichana atakuwa mteja. Sasa unaona, hiyo ndio mapito magumu ambayo wasichana ambao wako Gulf wanapitia. Communication, simu ni yako, ulifanya kazi ukanunua simu, lakini hauruhusiwi kukuwa na simu. Hata ukiwa ofisini unanyang'anywa simu, which is si vizuri na si haki. Sasa huyo dada bila mawasiliano, unaona inakuwa ngumu kwa familia yake, familia inakuwa na wasiwasi, familia inakosa kuwa na mwelekeo ya kujua ya kuwa ako wapi, amefanyika nini na nini. Na hii kitu huwa inaleta problem, kwa sababu ndio unaona mtu anaenda hivyo na anaenda silent na anaenda silent na anaenda hivyo. Sasa inabidi inakuwa vigumu kukosa kujua yuko wapi. Sasa hizi 9 hours hatuwezi jua huyu dada yuko wapi na yuko safe ama yuko safe. Tunaomba serikali yetu iingilie hili swala la simu kwa msichana Mkenya wa kazi katika nchi za Gulf. Nimekumbuka kitu. Unapokumbuka story ya Anita kuna ule msichana mwenye alinyang'anya watu simu. Alikuwa ananyang'anya mwenye alinyang'anya Anita simu.
niko na information yake. Hata nakumbuka akiangalia simu ya Anita. Akiangalia kama kuna mtu anaweza kuwa amepigia Anita. Yvonne leo amechelewa. Let me invite Yvonne. Okay. Kuna hiyo inaitwaje? Kuna ule msichana mwenye alikuwa ananyang'anya watu simu kwa ofisi ya watu wa Huduma Agency wakiwa huko Tamkin. Kuna msichana wa kunyang'anya watu simu sijui kama alirudishia Anita simu, but nasikia yeye ndiye alikuwa amenyang'anyana simu, and I had the full information kwanza kwa sababu alikuwa amenipea kila kitu. When I was talking like this, naambia Yvonne welcome, Yvonne welcome. So venye alikuwa naongea hivi is like walikuwa wananipea information. Yvonne, are you collecting those data? We are to held a flow of everything. Umesha collect data kuhusu Huduma? Huduma niko nayo rada sana. Mimi nangojea tu. Hata tulikuwa naongea na mmoja ndio amenikarisha. I'm very much sorry. So amesema hapo tayari kuja kutoa ushahidi ya yale ambayo alipitia akiwa na agency ya Huduma. Juu baada ya hapo alienda akapata, alikuwa na haja ya kazi sana, lakini Huduma hawakumsaidia. Information ziko collected hivi. Imagine nimejua msichana mmoja alinyang'anya Anita simu, hata walikuwa wanajifanya alafu anaongea vizuri akiwa nayo eti naangalia hapa sioni hata miss call nini. Unaona? I have the information. Wacha tu exposure lazima tuambie, we must tell Kenyans the truth. Meanwhile, Yvonne, I had so many things leo zilikuwa zinanisumbua akili. Do you prefer wasichana wetu kwenda maeneo za Lebanon kufanya kazi? No, Lebanon hatuna mkataba huko. Hata huyu mwenye anaongea na yeye alitoka hapa Saudi akaenda Lebanon. But Lebanon mishahara ni kidogo. What about security? Security pia tena si poa kule. Yeah, because wengi unasikia wamepigwa, wengi unasikia walikufa wakazikwa. So working in Lebanon, no. Me I siwezi advise mtu kwenda Lebanon. Juu hata huyu best yangu mwenye nilikuwa naongea na yeye mwenye alikuwa alitoka Saudi baada ya kufutishwa yote, hakutendewa haki, hakufanyiwa justice. Akaamua wacha aende. Alienda tu kujishikilia huko, but I'm happy amemaliza. Ako on the other side sasa. Meanwhile, kuna kitu inatu stress hapa as we are doing this live. Kuna msichana leo hii alikumbana na she was being sexually harassed. Walikuwa wanajaribu kumnajisi like and now she was trying all her level best, and imagine she had that courage ya kurekodi hiyo video. Alikuwa ananiambia eti kuna mtu huyo kijana wa hiyo nyumba amekuwa akijaribu kumfanyia hizo vitu, lakini anajaribu kujizuia. So akasema mimi naye leo najua tena atakuja kunisumbua, lakini mimi leo nitamrecord. So unajua, so this lady decided now akaweka simu mahali kurecord vizuri. So this video has just captured this guy trying his level best to rape this lady, but this lady alikuwa that courageous. Amejaribu akamepiga nduru, there was nobody there to assist. Amejaribu kupiga nduru mpaka ikabidi sasa ule kijana akamwacha. The name is nani, anaitwa Abdul ama nani huko, akamwacha. After kumwacha sasa we had to call. Mimi nilipigia ule agent wake mwenye kwa Kenya, nikamuuliza what are you guys doing as per the case of this lady is concerned, because hata huyu msichana hajapona, ndiye alikuwa ametoka hospitalini, and this lady was still alikuwa ana recover, na bado alikuwa anamwambia afanye kazi, na ameongezwa maji, ametoka hospitalini ameongezwa maji. This lady hata hajakaa 1 week, now again she's facing this kind of situation. Nikaumuuliza, akaniambia we are working. Kumbe ule msichana pia the victim alikuwa ametuma video kwa huyo agent wake mwenye kwa Kenya.
Now this agent akashare na the office. Ofisi ikapiga simu nyumbani. The moment ofisi ilipiga simu nyumbani, msichana kanyang'anywa simu. After kunyang'anywa simu akadelete kila kitu. No. After kudelete kila kitu akampea simu sasa. Akamwambia wewe chukua sasa simu. Yet this lady sasa ofisi ikasema, ikapiga simu ikasema huyu msichana aletwe arudishwe kwa ofisi. Now on their way wakienda, anaambiwa eti wewe ukienda huko sema hii story tusha solve, kila kitu tumesolve, alafu kubali turudi na wewe nyumbani. You see? Oh, she should not accept to go back in that house kwa sababu the same thing will happen na anaweza atanyongwa. Yeah, so let her not go back to that house. So we are waiting. Sasa kitu kama 3 hours, 4 hours imeenda. We are waiting for another 5 hours. But the Bahrain consulate inaweza handle kesi ya Lebanon. So if you have somebody who is connected to Bahrain, anaweza wasaidia huyu msichana. The consulate in Bahrain ina handle cases za Lebanon. Meanwhile, umejua that thing inaniwari sana. Yani nasikia kichwa nagonga tu ting ting. Huyu msichana, how safe is that lady? Akifika kwa ofisi venye tumeona Mduma agency walikuwa wananyang'anya watu simu. Are these agency also going to do the same thing? Kwa sababu akiwa kwa nyumba walishamnyang'anya simu, kadelete kila kitu. Unajua kurestart WhatsApp. It's like now they were restarting that WhatsApp. Kila kitu. Any information related to your story, any information want to delete. Yes? Alikuwa amekutumia? Yeah, she had sent me the video. Okay. If she has We have sent been you the communicating. video, Nakumbuka akiwa kwanza mgonjwa. she will get justice. Nakumbuka akiwa mgonjwa, the first time akiwa mgonjwa, alinitumia picture akiwa hospitalini akiongezwa maji. That lady was seriously sick. Now again after hapo kuletwa kwa nyumba, wakamwambia, wakaanza kumlazimisha afanye kazi, yet this lady was still recovering. Now amefika kwa nyumba, now hajamaliza hata 1 week. Kijana tena ameanza kuleta ujinga. Yeah, kijana kuleta ujinga ndio. They are seeing her like an object. Yeah, unajua huku ile kitu yenye nitakwambia ni moja ya kwamba unatokanga hospitali ukiingia kufanya kazi. Yeah. Unatokanga tu hospitali unakuja unafanya kazi. Hawananga ni wachache sana utapata anakuambia pumzika kidogo ama atakusaidia hata kuosha vyombo. But majority ni wewe na kazi yako. It pains sana. By the way, also as we guys continue, we send our condolences to the family of Pesh. Pesh alipata kupoteza the 2 kids on a fire outbreak pale nyumbani kwao, and on Wednesday the 2 angels watakuwa laid to rest on come Wednesday, yani come on Wednesday the little angels are going to be laid to rest, and I think as per our team we all must visit the place. I'll be there also. I think Yvonne, have you heard the story of Pesh ambaye alipata kupoteza watoto wake wawili hao ambao walichomeka? Sijaweza kuipata vizuri, niliona dada Mary amepost but sikufuatilia sana. Nijue what was happening or whatever now. Nimekuwa with a lot of cases. Nasema story ya Pesh niliona dada Mary amepost but sikufuatilia sana because I had other cases ambazo nilikuwa na handle. There were some other emergencies za hawa wasichana wa girl ndio nilikuwa nashughulikia at least wakuwe sorted out. May their soul rest in peace, the 2 little angels. It is so sad. Okay, we are still having issues like hata leo hii I think nimekuja live late
I had 1 2 3 things to do. Nimekuja live late, but meanwhile I think kesho if possible, Yvonne, unajua kesho it's the exposure time. We come na evidence, tunakuja na evidence, nothing else. Tomorrow lazima tukuje na evidence tomorrow. Hao wakuje tu, unaona hao wengine wakuje tu, kwa sababu mimi watu wangu wako tayari na wako ready kupeana ushahidi wa kutosha. And people have reacted to the first video that we did about when we are exposing these people, and I want to say that the positivity of this the video that we did when we were talking about this agency na tukongelelea the truth facts, I think everybody responded. Now kila mtu anasema kwamba these are truth and truth and truth, there is nothing like lies. The last conversation that we had with you, Yvonne, you remember, everybody talked about it, wakasema ni ukweli, because now I don't know why people had to forge their mtu ana forge. How do you forge mambo na sijui air ticket, you want to clear up your name, una forge kila kitu, Wafana does it. Tomorrow we are going to schedule this. Tomorrow we must break the silence. We must break the silence. Tomorrow we are going to break the silence. Kanet kanasumbua. Kanet. Ukagiza huko chini. Usijali, utaanza kuniona kuna siku nitafanya live nikiwa ndaweka data. Acha nikuwe sawa. Nitafanya live nikiwa kwa light. Sababu hata wewe unijui. Hata Yvonne anijui. Kwa hivyo nitafanya na nyinyi live nikiwa kuanzia date 5 nikiwa kwa light. Nitaweka data kwa simu yangu. Kwa sababu hii ya Waiguru lazima nikae kwa giza. Haina shida. Meanwhile kesho nasema kwamba what I was telling Yvonne kwamba kesho we have decided, mimi kwanza personally have decided that those kind of information that I received about ile agency ambayo inatesa msichana wetu, tutakuwa tunapeana vizuri. We want to kesho tunataka tuelezee Kenyans wasikuwa na kaka hivi. And meanwhile guys, if you guys and you are doing any live anywhere, remember to pray to Anita. Anita still needs medical attention. Anita bado ni mtu ambaye anapambana tu. Anita hizi bado tembea. Anita bado hajapata medical attention, bado hajaenda hospitalini. Imagine tangu atoke huko. And we hope that kila kitu kitakuwa sawa. Totally kila kitu kitakuwa sawa. Meanwhile guys, thank you. I don't know if you get Beatrice alikuwa analala kiamka. I don't know if anybody have anything to share with us before tutoroke. Na watu wanasumbukana na net. I think the expose is okay. Yangu ndo inasumbua imagine. I have an agency that we need to expose. Yes. When what? Yes. Somebody was talking. Hello. Yeah, Beatrice was talking. No, Beatrice was talking. Yes, somebody. Beatrice hatukusikii. Mimi wifi yangu inasumbua. So we were winding up. Meanwhile nakukumbusha kwamba we will be. Kuna watu wamenitafuta sana, but I think I'm going to respond to them very fast. Meanwhile guys, I want to thank you guys for everybody who tuned in to Yvonne, Pam and Beatrice. I take this opportunity to thank you for tuning in as we go through 1 2 3 as we discuss different ways of handling issues, and also educating our ladies on exactly what they need to do. And as per now, we have a solution to some of the problem. Kitu kama kwenda Lebanon, guys, we discourage people to travel to Lebanon because Lebanon, we don't have any bilateral agreement between the two countries. So that is why
We don't have even also, that's why you don't even have an embassy. And if any case, somebody comes across any issue akiwa huko or a problem, it's always inakuwa ngumu kidogo kumsaidia. Yeah. So guys, I But think also they can, everybody if they can are in give Lebanon, they can visit the Ministry of Labor uh that is based in Beirut. They can visit the Ministry of mm, Labor and the Ministry of Labor as long as they have the evidence, they have their mhm, contracts, that they'll be able to be assisted. There is no law that is above anybody. So it is a matter mhm, of one having like 3 to 4 videos or 3 to 5 videos, because you can make one video and they say this is just a scam. So you need to have like 2 to 3 videos recorded for you to mm. have justice in any court of law. So that is it. True, 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 true. And as we wind up, kila mtu anaweza peana last remark as we wind up before everybody goes to sleep. And lastly, Pam, I think you're going to pray for us before we go and sleep. Yvonne, anything last Okay. thing you want to say? Me, I want to ask all the agents, at least to our Kenyan agents, kindly lower your egoism, come on board, ask these kadamas, how do you, and the migrant workers, how are you handling these cases when you have them? Because there are some other cases that we handle them, and for sure we don't encourage people to run away, because the risk of being outside the contract, they are very high than those of one being on contract. So to our agents, it's not that we hate you, no, we only need you to cooperate and ensure that the people you are bringing here in Saudi Arabia, be it you are bringing them in hundreds, in thousands, in tens, kindly make sure that you are able to take care of these girls. You are able to have a team that is able to communicate to them. At least if you feel this thing is going to be hard for you to coordinate the whole team of thousands of girls you are transporting to Gulf countries. Put them in a group of 20, put them in a group of 10, and have one admin who is able to report back to your supervisors or to you, so that these girls are being assisted. And when called upon, kindly let us cooperate. Mwarabu ni mtu mwenye unaweza ongelesha na akakusikia na akakuelewa, as long as unyenyekee. Ukinyenyekea ni umweleze fulani na fulani ni fulani, ni mtu ambaye mimi nilileta kutoka kule Kenya, then definitely they'll be able to hear you and they'll be able to cooperate. They'll know that there is somebody who is outside here watching over this lady, and in case something wrong happens to this lady, I'll be in shit. So agents, that is my plea. And to my girls, kuna wengine pia nao wako na mchezo. Let me say that. There are some girls wenye wako na mchezo. Kuna watu wenyewe wanatesekanga genuinely, Edgar. Pam, mnajua hivyo. Kuna watu wanatesekanga genuinely na anaamua wacha atoroke aende. But kuna watu wengine nao hawakwangi hata wanateseka, lakini Wanatorokea juu ya Tamaa, pesa. tamaa. wanatoroka juu ya tamaa ya pesa. So we are encouraging our girls. We are here on a campaign of encouraging girls to be on contract. We are encouraging our agents to take their responsibilities, the government to play their own part. And we as Kadamas, we also need to have a campaign of us doing what is right. Do what is right for yourself. Sasa wewe ukipatikana unavaa kanzu, unajifunga hii kitambaa ya Mwarabu ya kwenda msikiti, jamaa, Saraba. munachukua nekabu mnafunga kwa kiuno, you are now changing the religion and the culture of these people, and they get annoyed. So unapata there is a girl who will now suffer innocently because of this one girl who did something wrong on a social media, and there is this person who set eyes on it, and he said
okay, I'm gonna punish the one who is here. So we need to be very much careful. And to our Kadamas, be your sister's keeper. If your sister is going through a lot of shit, if you are able to assist her, do it so. Don't request for payments. Now everybody is having a movement, and those movements are having now, like, you have to pay registration fee, you have to do this. It is you, Kadama, to join hands together and say that this is our sister. Be it you are a Luo, be it you are a Masai, be it you are a Giriama, we are going to work together. We are going to pull all our efforts together. And that is how the Ethiopians are defeating us. That is how Philippines are defeating us. Because when they are here, they know that if I see a Philippine, if I meet a Philippine, this is us. This is my sister. If I happen to have another Ethiopian, this is my sister. So they'll be able to protect this girl. If there is any issue, they will solve it with the sponsor amicably without going to social media. But since we are not ready to be our sister's keeper, that is why you'll find a lot of cases being exposed on social media. Otherwise, I'm wishing you all the best. I wish the government will come in and it will at least try to line up some other issues. We are here to give you free facts. We are here to give you free education so that everybody is benefiting. We are not giving all these things because we need payment or we are being paid. No. This is what we have gathered, this is what we are experiencing, this is what we have gone through. So we are not giving you something that is outside the content. I wish that everybody is going to coordinate, and I want to give Edgar my I want to bless you with I want to bless you, Edgar, for being there for Kenyans. Pam, you've been here with us. God bless you so much, and God bless those people who are in Edgar's family, in Edgar's channel family. God bless you abundantly. God bless Kadamas, and may God give each and every one of you wisdom. I thank you all. Thank you. Pam, you are to finish for us and also with a word of prayer. You are always prayerful, eh? Okay. Eh, asante sana dada Yvonne. Wacha Mungu wa amani akakubariki na akakuinue na akakutende mema. Ni kwa ajili ya advice zako, ni kwa ajili ya advice ambazo umetupa, advice ambazo umepea agents wetu, advice ambazo umepea offices zetu. Wacha tu Mungu wa amani akakubariki na kutende mema. Na kwa dada wenzetu ambao tunafanya kazi ya Kadama, wacha mkapate kwa ushauri wa dada Yvonne, chukua moja ama mbili, nitakuinua kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Ni kwa sababu ya kwamba Mwarabu tu pia ni mwanadamu, bosses wetu hao pia wanatusikiza na ni watu pia ambapo ukijua haki zako na usidai haki yako kwa kiburi. Mwarabu ni mtu anaelewa sana, bora unajua hii ni haki yako na usimfanyie bosi wako kwa kiburi ya kwamba hii ni haki ya no. Take your time. Kama ni madamu wako akiwa na bosi wako unawaambia hapana. Kwa mfano wewe ni Kadama, umeenda nyumba unaambiwa uwe unaosha gari, usizushe nitaoshaje gari ama upige kelele ama hapana. Wakataze la, alafu utaulizwa why. Hapo utatoa sababu zako ya kwamba contract yangu inasema kazi yangu ni hii na hii na hii na hii na hii. Kwa hivyo kazi kama ya kuosha gari,
hiyo sio kazi yangu, but kwa hekima, imagine utasikizwa. Mimi personally nataka nishukuru Mungu kwa sababu ni mwema. Mimi nikija Saudi Arabia last year, nilienda nyumba ya kwanza. Hiyo nyumba nilipendwa sana, lakini sasa mimi nilishindwa, ilikuwa na mtoto mgonjwa. Ule anakimbia, mkienda sehemu za games Yvonne, kama Hadama unaelewa, wewe uko ni kama unachunga mbuzi kwa kiwanja. Nikashindwa. Hadi mnakimbizana na huyo mtoto dakika 2, ukitoa macho kwa yeye hivi uangalie kando ujue amepotea, na kwa games mtoto ni wengi na wanafanana. Sasa ilikuwa hard time kwa mimi miezi 3. Hata nikawa nimeambiwa vile Waiguru ameniambia tu mtoto ananipenda ataniongeza pesa, but nilisema hapana, na kwa hekima tu nikawaambia hapana, mimi hata huku imenishinda, nataka kurudi Kenya. So nikaachiliwa. Na nashukuru Mungu kuanzia niliachiliwa hiyo nyumba, mimi nilikuja kwa door to door. But nyumba ambaye nilienda ya pili ndio nyumba niko dada yangu, na ni kwa ajili ya hekima yake Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini? Wakati au watu wanaelewa, kwa sababu ukisema tu kitu hapana, hakika sidhani kama utalazimishwa kuifanya, bora iwe ni haki na umeikataa kwa hekima na heshima, sio na kiburi. Pia nasi tuwe watu ambao tunamtii Mungu, tuheshimu kazi zetu na pia tuheshimu waajiri wetu. Nadhani ya kuwa pia Mungu hapendi kiburi. Mungu hapendi kiburi, na tutaona mabadiliko. Kuhusu ofisi zetu, bado Esther, ni bado na kuhimiza, jua ya kuwa Mungu alikuweka mahali pale kwa ajili ya kutunza Wakenya. Wacha ukawe na moyo ya utu, wacha ukapende Wakenya, wacha ukafanya kazi yako kwa mwito. Usifanye kazi yako kama hujui ya kuwa ni kwa sababu gani uko mahali pale, na Mungu atakubariki. Na kwa jenzi zetu pia tunaomba mtusikize na mfuatilie wakati ambapo mnasafirisha wasichana nchi za Uarabuni. Fuatilia wasichana, kuwa na groups vile dada Yvonne amesema za watu 10 kwa ajili ya kupata nini kinatendeka, nini kinaendelea. Ukisafirisha grupu ya watu 50, lazima hiyo group uifungue group WhatsApp in case wako na shida na ofisi, supervisor wa ofisi ya Kenya awe kwa hiyo group. Kukiwa na shida, akiingia hiyo group anajua ya kuwa mmoja wa hii group ako hivi ako hivi, hiyo inakuwa easy, na ana communicate na ofisi ya Saudi Arabia, inakuwa rahisi kusolve jambo. Kwa hivyo pia Mungu aingilie kati, ni kwa ajili ya maajendi zetu. Hatuwachukii, tunawapenda, lakini tafadhali mpende kazi yenu. Msisafirishe tu msichana akishafika Uarabuni hamumfuatilii, hamjui anaendeleaje, si vizuri na si vyema. Anataka kutuma pole zangu kwa dada Pesh ambaye ni machungu, ni mazito sana, ni kwa ajili ya kupoteza watoto wake. Watoto ndio urithi ambao Mungu ametupa. Mtu unatoka hata kule Kenya kuja nchi ya Gulf ni kwa ajili ya watoto wako. Kwa hivyo dada Pesh, natuma rambirambi zangu. Mungu akakufunge mganda kama mama, ninajua vile una feel, but Mungu akutie nguvu hata wakati ambapo unasafiri kwenda Kenya ni kwa ajili ya mazishi ya watoto wako. Wacha Mungu akuwe mfariji wako na akakufunge mkanda, ni kwa sababu si mepesi dada Pesh, but Mungu hata kuacha. Mungu akutie nguvu, na kama wenzako ambao tuko Gulf, pokea pole zetu. Ni kwa ajili ya studio ya Edika Odhiambo, pokea pole zetu. Wacha Mungu akakufariji, ni mazito lakini Mungu atakuwezea katika jina la Yesu. Tuko pamoja kimaombi, tutakuombea ili Mungu akaendelee kukufariji. Tunapomalizia, nataka tu ni kabidhi kila mmoja wetu mbele zake Mwenyezi Mungu, maana bila huyu Mungu hatuwezi chochote.
Bila huyu Mungu hakuna chochote tunaweza fanya, hata step moja hatuwezi. Tunaishi tu kwa neema yake na fadhili zake, sio kwa sababu sisi ni wema, bali kwa fadhili zake na upendo wake ametuhifadhi tuko mpaka sasa hivi. Kwa hivyo nashukuru wote pia viewers ambao wamehudhuria show hii, ambao wamekuwa kwa show hii ya ndugu Edika. Acha Mungu akawabariki na awatende mema. Kwa hivyo tunaomba. Baba yetu katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakuabudu, ninakuinua usiku wa leo, maana wewe ni mwema. Baba, tunakuabudu kwa sababu ya hali ambayo umetuweka. Uhai wetu Jehova imekarimu mkono wako Bwana, tunasema ni asante. Asante Baba, kama familia ya hii studio Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako Bwana. Baba, nataka kukabidhi ndugu Edgar Odhiambo mikononi mwako. Umbali umemtoa na umbali anaenda Baba, wewe ni Ebeneza, ninakushukuru. Asante Baba kwa kibali na nguvu ambazo umempa na hekima ni kwa ajili ya kushughulikia wanadamu ambao uliumba kwa mikono zako Bwana. Baba, ninaomba kibali chako juu ya kazi yake. Baba, ninaomba kibali chako juu ya kila jambo ambalo anatenda. Baba, ninaomba ukampe ujasiri na nguvu hata ni kwa ajili ya kila jambo Bwana. Asante kwa afya yake, asante kwa ulinzi wako juu yake, asante kwa uzima, maana wewe ni mwema. Nataka tu kukabidhi dada Yvonne mikononi mwako Jehova. Tazama ni mama, ni dada, ni mtafutaji. Jehova wangu, ninamfunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninamfunika kwa damu ya Yesu Kristo pamoja na watoto wake. Bariki kazi ya mikono yake, bariki nyayo zake, bariki anapoingia na anapotoka, maana wewe ni Mungu. Hakuna linalokushinda Mungu wangu, na ninajua na makusudi yako hata tukakutana kama familia Jehova. Mungu wangu, ninaomba ukabariki familia hii, maana wewe ni Mungu. Bariki dada Yvonne Murimi, maana wewe ni Mungu. Baba, ninatakasa dada huyu, ninatakasa fedha zake, ninatakasa mipango yake, ninatakasa usawa wake katika jina la Yesu Kristo. Ninatakasa kila jambo ambalo atakuza Bwana, wacha akatoe ushuhuda ya kuwa wewe ni Mungu. Ninakuinua, ninakuabudu hata ni kwa ajili ya dada Beatrice. Ninamfunika kwa damu ya Yesu Kristo, maana wewe ni Mungu. Kutana na mahitaji yake, funika uzao wake kwa damu ya Yesu. Funika familia yake kwa damu ya Yesu, maana wewe ni mwema. Asante Mungu, maana umbali umetutoa, wewe ni Ebeneza. Asante Baba, maana hata unaingilia kati mipango zote na maongeo yote tunayozungumza kwa ajili ya studio hii Bwana. Baba yetu, unaenda kututoa kiwango tuliko hadi kingine Jehova. Wacha neno moja ama lingine tunalozungumza ni kwa ajili ya wenzetu ambao wako Gulf, ni kwa ajili ya serikali yetu, ni kwa ajili ya agents wetu, kwa ajili ya ofisi zetu. Baba, unaingilia kati, unalisimamisha na unatetea na unafanya jambo Bwana. Asante Mungu wetu usiku wa leo, maana tunakuabudu Baba, tunakuishia, tunakusujudu, tunakuinua, maana hakuna Mungu kama wewe katika kila jambo Baba. Tunakuita, wacha tukushukuru ni kwa ajili hata ya Anita. Mungu wetu, wewe ni mwaminifu Baba. Tunatuma Roho wako Mtakatifu juu ya maisha ya Anita Baba, bado tunakutegemea, ni kwa ajili umbali ulitoa dada Anita Jehova, ninakushukuru. Tazama hata kule Kenya bado anahitaji ukaweze kumlinda Bwana, wakati huu ambapo anahitaji matibabu Baba, tunaomba ufungue njia. Mungu wangu, fungua njia ya mapato ni kwa ajili ya uzao wa Anita Baba. Fungua njia ya uponyaji ni kwa ajili ya maisha ya Anita. Mungu wangu, ninataja nguvu zako zikaweze hata kutembea kwa mifupa yake ili akasimame na akatembee Bwana. Mungu wangu, uliponya hata wale walizaliwa viwete. Anita hakuzaliwa kiwete Baba, ninaitisha uponyaji juu ya mifupa yake Baba, ninaitisha nguvu zako juu ya mifupa yake Baba. Kutana na mahitaji ya dada huyo na pamoja na ya uzao wake. Mungu wangu, hata ana mtoto mlemavu, wewe ni Bwana. Baba yangu, ponya familia
hiyo ili ukainuliwe Bwana. Baba ni asante, maana hakuna linalokushinda Baba. Umbali ulitoa Anita, wewe ni Ebeneza. Umbali unampeleka Baba, wewe ni Ebeneza. Baba ninakuinua ni kwa ajili ya huyo dada. Mungu wangu unadhihirika katika kila hali. Baba yangu unaonekana katika kila hali Jehova. Ninakuinua usiku wa leo maana wewe ni mwaminifu. Ninakuabudu usiku wa leo maana wewe unatosha Bwana. Ninakuita ni kwa ajili ya wadada wote walio Gulf Mungu wangu. Baba ninafunika kila dada ambaye alitoka nchi ya Kenya ni kwa ajili ya kutafuta kwa mji wa Gulf, na mfunika kwa damu ya Yesu. Mungu wewe ni Mungu. Walio wadhaifu Baba unawatia nguvu. Walio wagonjwa Baba unawaponya katika jina la Yesu Kristo. Unapea kila mmoja wetu amani ni kwa ajili ya utafutaji wake. Baba unabariki kazi ya wadada wote ambao wameingia Gulf ni kwa ajili ya kutafuta. Baba unabariki uzao wao maana wewe ni Mungu. Baba unabariki kazi ya mikono yao na hata unabariki familia zao Bwana. Maana wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu. Tunakataa rest in peace kwa hii studio na tunakataa Gulf rest in peace in Jesus name. Baba yangu wewe ni Mungu, ninaomba ukatende jambo. Baba yangu wacha ukatende jambo ili kila siku tuwe tunakuabudu ya kuwa unaweza na unatosha. Wacha Bwana ukainuliwe ni kwa ajili ya ulinzi wako juu yetu. Kama familia ya studio hii Bwana tunaomba ukaweze kutufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Baba tuepushie magonjwa, tuepushie mikosi, tuepushie visirani katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu ninakuinua, ninasema wewe ni Bwana. Hata nchi yetu ya Kenya inapoingilia kati ni kwa ajili ya wale wote wako Gulf, kuanzia wadada ambao wako Lebanon, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia, Dubai, Qatar Bwana, na kote ambapo sijataja Baba ingilia kati. Baba hata minister wetu Alfred Mutua Baba ninaomba ukafinyange moyo wake. Wacha Bwana akaingilia hali hii na tukawe salama mbele zako Bwana. Maana wewe ni mwaminifu na unasema ya kwamba kwa kila jambo tukuite na utaonekana Baba. Tunakuita kwa ajili ya kila mipango na kila ombi ambalo tunaweka mbele zako. Utukuzwe Bwana na upewe sifa. Pokea sifa na utukufu siku ya leo maana unaweza na unastahili kuabudiwa na kusujudiwa Bwana. Asante Yesu maana unastahili, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Okay, thank you. By the way, imekuwa long conversation guys, long Yes. conversation mpaka tukapita ile time yetu tunaikaga hapa. Meanwhile, kesho nimwambia Yvonne we are going to compile your evidence. We come here, we expose to the latter. Everybody knows exactly zile hidden things Tukisha clarify is now when we are tunaweza endelea. Unajua sometimes I feel niko too guilty. If somebody I have an evidence and bado nimeweka tu hiyo evidence sana feel like niko guilty. Okay. So guys, thank you for your time. It was so amazing having this amazing family, Yvonne and Pam. Thank you all for always tuning in on this here when we have vital things to discuss. So I don't take it for granted. Meanwhile, guys, you can keep on watching here and make sure also you share with friends and inform them that this is the way to go. We need to exactly understand what our ladies are going through and come up with a solution. So guys, good night and let's meet on our next video.